হাই ভিউয়ার, আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের দেখাবো সিপিএ মার্কেটিং করার জন্য কিভাবে স্ন্যাপচ্যাট অ্যাকাউন্ট খুলতে হয়। চলুন শুরু করা যাক। আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন, সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনে ক্লিক করে অল করে দিন। আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন, থ্যাংক ইউ সো মাচ। বর্তমানে সিপিএ মার্কেটিং করার জন্য স্ন্যাপচ্যাট একটি খুবই পপুলার সোশ্যাল মিডিয়া মোবাইল অ্যাপস। স্ন্যাপচ্যাটে আপনারা সিপিএ মার্কেটিং করার জন্য যে কোনো নিশ নিয়ে কাজ করতে পারবেন। স্ন্যাপচ্যাটে আপনারা ডেটিং অফারও প্রমোট করতে পারবেন। আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের দেখাবো কোনো ইমেল, ফোন নাম্বার ছাড়া কিভাবে একটি স্ন্যাপচ্যাট অ্যাকাউন্ট খুলতে হয়। প্রথমে আপনি আপনার অ্যান্ড্রয়েড ফোন হলে প্লে স্টোর এবং অ্যাপেল ফোন হলে অ্যাপেল স্টোর থেকে স্ন্যাপচ্যাট অ্যাপসটি ইনস্টল করে নেবেন। আমি প্লে স্টোর থেকে অ্যাপসটি ইনস্টল করে নিয়েছি, আপনারাও নিয়ে নেবেন। অ্যাপসে ক্লিক করবেন এবং সাইন আপে ক্লিক করবেন, কন্টিনিউ করবেন, ডিসঅ্যালাউ ডিনাই করে দিবেন। এখানে একটি ফার্স্ট নাম দিবেন, আমি দিয়ে নিচ্ছি, এবং একটি লাস্ট নেম দিবেন। সাইন আপ অ্যান্ড অ্যাকসেপ্টে ক্লিক করবেন। এখানে একটি বার্থডে সিলেক্ট করে দিবেন এবং কন্টিনিউ করবেন। এখানে ইউজার নেম দেখাচ্ছে, এটি আপনারা চেঞ্জও করে নিতে পারবেন। তো আমি এটাই রাখতেছি, কন্টিনিউতে ক্লিক করবেন। এখানে একটি স্ট্রং পাসওয়ার্ড দিয়ে দিবেন, আমি দিয়ে নিচ্ছি। এবং কন্টিনিউ করবেন। এখানে ডিনাই করে দিবেন। এখানে একটি ইমেল দিবেন। এবং কন্টিনিউ করবেন। ডিনাই করে দিবেন। হোয়াটস ইউর মোবাইল নাম্বার, এখানে আপনারা মোবাইল নাম্বার না দিয়ে এখানে স্কিপ করে দিবেন এবং কন্টিনিউ ক্লিক করবেন, ডিনাই করে দিবেন। ক্যামেরার অ্যাক্সেস এখানে অন করে দিবেন। এখানে অ্যালাউ করে দিবেন, অ্যালাউ, অ্যালাউ। এবং চলে যাবে আপনার প্রোফাইলে, গিয়ে এখানে সেটিংয়ে ক্লিক করবেন। আপনারা ইমেলটি ভেরিফাই করে নিতে পারেন, নাও করে নিতে পারেন, কিংবা ফোন নাম্বার দিয়ে ভেরিফাই করে নিতে পারেন। এটি আপনার ইউজার নেম, এটি আপনারা বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়াতে শেয়ার করে ট্রাফিক নিয়ে আসতে পারবেন। এখানে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সেটিংস আছে, সেগুলো আপনারা করে নেবেন। এখানে একটি বিটমোজি সিলেক্ট করে নেবেন।
আমি করে নিচ্ছি, আপনারা সুন্দর একটা বিটমেজি ক্রিয়েট করে নেবেন। এখানে স্ক্রিন যে কোনো একটি সিলেক্ট করে নেবেন। আমি এটি করে নিচ্ছি। এখানে আপনারা চুলের স্টাইল দিতে পারবেন, বিভিন্ন কালার দিতে পারবেন। যাই হোক, এখানে একটু লোডিং নিতে সমস্যা হচ্ছে। এখানে আপনারা সিলেক্ট করে নেবেন, ওগুলো সবগুলো দিয়ে সুন্দর করে একটি বিটমেজি তৈরি করে নিয়ে সেভ করে দেবেন। ইয়েস। তারপর সেটিংসটি সি মাই লোকেশনে যাবেন, অ্যালাউ ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট মাই লোকেশন এটা আনচেক করে দিবেন। নেক্সট পারমিশনে যাবেন, লোকেশন পারমিশন অফ করে রাখবেন। দেখতে পাচ্ছেন সুন্দর একটি ইমোজি এখানে ক্রিয়েট হয়ে গেছে, বিটমোজি। তো আজকে এই পর্যন্তই। নেক্সট ভিডিওতে আমি দেখাবো স্ন্যাপচ্যাটে কিভাবে আপনারা আনলিমিটেড ট্রাফিক নিয়ে আসবেন। আমাদের চ্যানেলের পরবর্তী ভিডিও সবার আগে পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনে ক্লিক করে রাখুন। দেখা হবে পরের ভিডিওতে। সে পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।